morning in this, and of course, the last day of 2021. First of all, I would like to thank God and thank to the management of Muthiamal Engineering College, Muthiamal institutions, and thank to the head of the department, thanks to the faculty members, and thanks to the other head of the department faculty members, those who are all in this live stream and webinar. And thank you very much for all the participants, the pursuing engineers, those who are all have some curious to learn about the internship kind of details. Okay, so thank you very much, and straight away I just move into the session. Most importantly, in all of my webinar, the small thing I need to remember you is I'm not using any PowerPoint presentation for my webinar. I am just to share my experience, whatever the things, whatever the topics they are given. So I'm following the same thing for this particular webinar also. So the topic, the title of today's webinar given by the head of the department or the faculty members of Muthiamal Engineering College, especially in Biomedical Engineering, is the importance of the internship for problem solving in the engineering field. So many of them, especially in the biomedical engineering, I totally belongs to biomedical engineering because then only because of that I can able to say my suggestions, I can able to share my experience on the field of biomedical only. But in the topic they are mentioning that the common engineering domain. But because of in my point of view, I would like to say in the way of biomedical stream. So first of all, 2 years back or 1 year back, internships is not a mandatory one for many of the universities and many of the government universities and many of the non-governmental universities. But now, some of the universities, they start doing this thing mandatory, the compulsory one. They just change all these things to that. So that is what, this is the third webinar, I think so, talking about the internship and all. So nowadays, many of the institutions should need to give the clarity about internships, what is actually internships to the students. For the reason, the Muthiamal institution, I hope the choosing this topic is, they want to express, they want their students to know about internship is what actually, what is the reason why faculty members are giving importance to the allowing to go and participate in internships and all. So that is what this particular 1 or 1.5 hours, I would like to share the importance of the internships. See, internships, the same word internships, if you are going for antagonistically, we can say the straight antagonistical nature of internship is extensive. Okay, everyone talk about internship. Externship is also there in market. So first of all, I would like to say the internships protocols, internships procedures, types of internships, and what are the things we can able to learn in the way of in the presence of internships employer, and how far this particular internship is very useful for getting a practical knowledge, how far this particular internship is more useful for getting a job, all the things I would like to say. Okay, so as a biomedical engineer, wherever I just go to talk about any of the topic, I would like to say something about the biomedical engineering first of all. So because of the lockdown period, I hope so many of the second and third year students are also there in this stream. Biomedical engineering, the small statistics I would like to say, biomedical engineering is nothing but, or it is the only stream 100%, the only engineering domain, it is totally helping towards the healthcare is biomedical engineering. Even electronics role for rectifying the problems in the medical device is there. Of course, I accept it. But what the biomedical engineer need to do in the market, if you know about that only, you can able to understand the importance of the internships. So
if you are, for example, one person or one candidate is appointed as a biomedical engineer into the market, the particular candidate should know about the biomedical job. Many of them thought about it, what is that special in that biomedical job and all. In my suggestion, in my point of view, in my experience in the field of biomedical engineering, don't think that as like as an other domain, biomedical job market is same as that of the automobile, electronics, network. Don't think that. The job market, the job domain, the job nature, the job's protocols, the job's roles and responsibilities, everything is entirely different from other domain people. So if you are doing some of the homework, especially for the biomedical engineering during the pursuing period only, you can able to face the market. I will give the small statistics regarding this. You know something? In our YouTube research in the 2020-2021, many of the videos I shared this. In 2020 and 2021, 1,649 freshers are getting job in tier 2 companies and tier 1 companies. Biomedical engineering I'm talking about. 1,600 plus freshers got a job in tier 2, tier 1 companies. That is a very happy situation. But the thing is, in that 1,600 plus candidates, fresher candidates, 75% of that particular 1,600 plus candidates are resign their job in 3 months. Resign their job in 3 months. Do you know what is the reason behind it? That is the reason why. The exact reason is the job market is entirely different. I'm not make any scare about it, but it is a right situation, you know about it. So what is that different thing happen in that market? ஏன் அது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு? ஏன் அவங்க தான் அந்த 75% ரிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க, one small example I would like to say, man. Electronics engineer or electrical engineer, for example, I'm saying, they're going to repair or they're going to troubleshoot any of the electronic components used in a home appliances. If they made any mistakes on troubleshooting, or repair பண்ணும்போது ஏதாவது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, ஏதாவது சரியாக ரிப்பேர் பண்ணாமல் 100% அதை ரிப்பேர் பண்ணாமல் ஏதோ ஓரளவு ஓட வச்சுட்டாரு. ஒரு டிவியை எடுத்துக்கோங்களேன், அந்த டிவியை ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவு ஓட வச்சுட்டாரு. ஓகே, தெரியுது மேடம், நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி ஓடுது அப்படின்ட்டு காசு வாங்கிட்டு போயிடுவார். வி தாட் தட் ஓகே, டிவி ரிப்பேர், டிவி நல்லா ஓடுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் once the days go on, after 3 days or after 4 days, the television made the same fault. திரும்ப அது ஓடாம, it make faults. During the time, you again call the electrician or again call the TV mechanics to troubleshoot the particular device, right? So இது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது. It's not a fault for the viewers and also the mechanic. இன்னொருக்கா அவன் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அது சும்மா காட்டுறது, டிவியில் ரிப்பேர் அப்படி இப்படி ஏதாவது சமாளிச்சுட்டு போயிடலாம். But if in case it is a critical care device, if it is a defibrillator machine is not functioning properly, hospital biomedical engineer calls some of the service engineer to repair the particular biomedical defibrillator. Kindly please troubleshoot it. If the particular troubleshooter couldn't able to troubleshooting the particular device 100% successfully, what happened? For example, if they made the particular thing, அந்த ஷாக் கொடுக்கும்போது, நம்ம டிஃபிபிரிலேஷனில் ஃபிபிரிலேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஷாக் கொடுக்குறத மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஓட நம்ம அதை ஃபிட் பண்ணி விட்டார்னு வச்சுக்கோங்க. சார், எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி, டிஃபிபிரிலேட்டர் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் பக்கா, no one can able to ask the question, you can able to use the device to the patient. Then what the biomedical engineer thought that, okay, the defibrillator machine is ready. If any doctors asking about this particular defibrillator, then we can able to send that particular device to the critical care sector. So
3 days after, 4 days after, the defibrillator machine is required. The doctor is immediately called the biomedical engineer in the hospital. Sir, we have a lack of defibrillator machine. One of the patient is very critical. We need a defibrillator machine immediately. During the time, the biomedical engineer lift the particular defibrillator machine. Then take that particular thing in the emergency ward. Then during the time, he just switch on to discharging the particular electrical impulses to the heart region of the particular patient. During the time, if the particular pulses is not generated, during the time the defibrillator machine is not properly functioning, just think about it, how worth it is. The troubleshooting of other devices, the troubleshooting of medical devices is entirely different. Because if you are not doing the troubleshooting properly in the TV or in home appliances, in office appliances or whatever it may be, there is no loss of any, but if you are doing not a proper work, if you are doing 100% satisfaction about the troubleshooting of the particular device, then indirectly, fortunately or unfortunately, that particular device killed the patient. So indirectly, you are the person to kill the patient if you are not properly troubleshooting it. So that is the reason why most of the tier 1, tier 2 companies, they are expecting much more than that of the other domain people. Because the troubleshooting of the medical devices is not as like a simple one. It's not like as an automobile repairing, car mechanic. It's not like a network issues. Airtel, it may be an Airtel issues or Aircel network issues. If the Aircel network is cutting, if the Airtel network is there not there for 1 week, there is no loss for anybody else. எந்த ஒரு உயிருக்குமே பாதிப்பு கிடையாது. கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு அப்புறம் இன்னொரு நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணி கடந்து போயிடலாம். But medical device is not like that. So because of that, they are giving much pressure to the fresher. Fresher in the sense, come on, quick learning. This particular thing, troubleshoot இதை பண்ணுங்க. Go and meet the doctors. இந்த மாதிரி pressure கொடுக்க நம்ம ஃபீல்டே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு most of them they resign the job. But if you know about this particular thing during the time of the pursuing engineering itself, then this thing could not be happen. The resignation in the 70% or 75% of the people got resigned their job in 3 months should not be happen if you know all these things in the engineering studies itself. Not only troubleshooting the device is a role of the biomedical engineer. 15 biomedical job scopes are there. 15 biomedical job scopes are there. All the 15 biomedical job scopes can able to learn through the internships. The only engineering domain have these kind of numbers of that is domains are available. I can able to list out all these things. Importantly, sales biomedical engineer, sales and marketing biomedical engineer, service biomedical engineer, application specialist, biomedical engineer in hospital, biomedical consultant, biomedical researcher, biomedical data analyst, biomedical signal analyst, biomedical image processor, biomedical tester, biomedical testing and quality people, biomedical quality analyst, biomedical regulatory affairs, biomedical consultant, biomedical clinical engineer, biomedical lab technicians, biomedical lab workers. So we can able to find out the 15 plus biomedical domains are there. Most importantly, each and every biomedical domain have different sort of roles and responsibilities. We can't able to compare each and every one. The sales biomedical engineering responsibility is entirely different from the service biomedical engineer. The service biomedical engineering job and responsibility is entirely different from the application specialist. It's entirely different from the hospital biomedical engineer, entirely different from the biomedical researcher. So, all the 15 biomedical domains, all the 15 biomedical engineering domain quality is entirely different from each and every one. Eligibility criteria also differ from each and everything. If you want to become in the sales, even though if you are not having familiar about the electronics, you are appointed. You are having a communication, you are having a body language, you are having a skill, you are appointed as a sales. If you are not having any communication skill, you are not having any body language, but you are strong in electronics, then you can able to choose a service. You have enough amount of updated knowledge, you have enough amount of skills of all the equipments of the particular equipments of the different sort of the companies.
application specialist. Like that, the eligibility criteria wise, the roles and responsibility wise, each and every domain is entirely different. No, particularly Tamil Nadu suit ஆகும். The three important things each and every biomedical engineers need to follow, especially ladies. Health situation. நம்ம ஹெல்த் எப்படி இருக்கு, நம்ம ஹெல்த் எந்த டொமைனுக்கு சூஸ் ஆகும், whether we are supposed to choose the sales or service or application, whatever it may be. ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், எங்கள் ஃபேமிலியில் அங்கே அனுப்ப மாட்டாங்க, இங்கே அனுப்ப மாட்டாங்க, எங்கள் ஃபேமிலி வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த ஊருக்குள்ளேயே எனக்கு ஜாப் வேணும், அதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. தென் எங்கள் ஃபேமிலி வந்து 4 சவுத்துக்குள்ளே வேலை பார்க்க சொல்லுவாங்க. They are not allowed me to meet any of the higher officials in the atmosphere, in the market. Job is there. So, different sort of the environment, different sort of the job responsibility, different sort of the nature of the job is only available in biomedical engineering. So, during the 3rd year itself, if you know about all the roles and responsibilities, if you know about all the eligibility criteria of each and every biomedical job scope, then at the end of the 3rd year, you can able to take one decision. This is exactly suit for me, in accordance with my health, in accordance with my family situation, tradition, according to my the quality I have, all these things. This is the exact biomedical job scopes it is preferring for me. Then of that particular final year, you are hardly working on that particular job scope. Then immediately at the end of the final year, you are supposed to apply that particular job scope. Then the resignation could not be happen, of course, because you know everything. You know the nook and corner of the biomedical job scope. You know the nook and corner of the particular biomedical job scope. You can able to know which is wrong, which is right. You can able to know do's and don'ts. So then finally, the resignation count is getting reduced. So that is what I'm saying. If you know about the depth of the biomedical engineering, it takes time. But that particular time should be in the pursuing period. That particular time should not be after engineering study. That is very unpredictable things. You can't able to search job. During the time of the engineering studies itself, you can able to understand all the different sort of the biomedical job scopes. You can able to understand all the different sort of the eligibility criteria. You must take the decision during the 3rd year which is suits and which is not suits. And then one proverb is there. Think before you take the decisions. Once you've made the decisions, please should not fluctuate on it. Please should not fluctuate on that particular decision. So once decision எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க ஸ்டாண்டர்டாக இருங்க. அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ஸ்கோப்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் தேவையோ மோல்ட் யுவர் செல்ஃப். அதைத்தான் we are expecting in this particular internship. மேண்டேட்ரின்னு சொல்லிட்டாங்க, யூனிவர்சிட்டி வந்து மேண்டேட்ரி இன்டர்ன்ஷிப் இஸ் கம்பல்சரி, இல்லை அந்த 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 காலேஜ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் கண்டிப்பாக இன்டர்ன்ஷிப் போகணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க நல்லது, எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நல்லது பண்ணணும் தான் நினைப்பாங்க. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டு வாங்க கற்றுக்கோங்கன்ற மாதிரி. ஐயோ மேடம் சொல்லிட்டாங்கன்றதுக்காக வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பில் என்ன நடக்கும்னே தெரியாமல், எதுக்காக இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் பண்ணோம்னா தட் இஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு நோ ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் த்ரூ த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். What is sales? What is service? What is application? What is all the blah blah, all the 15 biomedical job scopes? Practically you can able to know. Okay, this is what the biomedical engineering is. Because you are not supposed to compare any sort of the engineering domain. That is what in many of the universities, in the syllabus framing committee, I have a chance to speak most of the universities, especially in North Indians and in the Tamil Nadu also. I would like to point one important thing to the management and the head of the department is, please don't compare this particular biomedical engineering with all the other domain people. Because biomedical engineering is 2 steps or 3 steps up. You need to give more importance to that. Whatever the other domain people learn, the biomedical engineering people learn a lot, learn a lot, and to make a homework for it. So all these kind of the homeworks you need to give. For example, I'm saying, once the 12th standard is getting over, we are having the 2 major domain. One is medicine and one is engineering. First of all, everyone think about medicine, right?
I want to go medicine, I want to go medicine. The second chance only everyone says that next level of the medicine is engineering. Like this is common. Like that, in the engineering domain, you just consider that the biomedical is in the medicine level, and then only other department. The reason I already told you, the troubleshooting of the device is not as like as this particular part. Okay, so that is the reason why I'm requesting most of the head of the department and the management's people the same thing. Give much importance, give much amount of homework, much amount of the quality checking activities to the biomedical engineering students. Because in my office, in my company, we are receiving almost 10 to 15 vacancies. Sir, we need a sales engineer. We need a marketing engineer. Sir, we need an application specialist. Like that, we receive the call. But that particular students, no, that particular HR or that particular managing director, we just told that why not we can able to directly go to the college and take the people, sir. Then to be frank, they are saying that they know they are only strong in theoretical part. We are expecting that the person those who know about the market, those who know about how to face the doctors. So that kind of the thing, if you are included in the college curriculum, then that may comfortable for you to most of the companies to come back to the college and pick the PIP students. So that is the thing actually required. So, but because of the educational systems, we are not supposed to immediate change. We will wait for it. We will wait for a change. But during this situation, we are supposed to learn all these things. The educational systems, the curriculums, all the things, they follow the same thing what they did in the other community people. Then how we can able to give the importance to the biomedical engineering? That is why I think the Muthiambal management thought that the importance of the internships. So if you are going for the internships, in that particular situation, in that particular environment, you can able to, there is a possibility to learn about all these kind of the things in the market, what has happened in the market. You can able to, there is a chance to make a decision for you before entering into the job market. Okay, so that is the reason why the importance of the internships is most predictable. There are so many different types of the internships are there. Paid internship is there. Okay, paid internship is there. Internships for the college credit score. Okay, then the non-profit internship is there. Summer internship is there. There are different sort of the internships are there. Okay, you must know about different sort of the internships are also. Some of the management, no, some of the company people, they need a paid internship people. Paid internship means that because of the lacking of the manpower in their company, they need a manpower support. For that, they call the engineering students for the manpower support. For that, they need to pay and do some of the work what they did. Then after finishing the work, they felt very comfortable. Then they pay the salary to the internship candidate. Once the work is completed, then ask them to leave it. This is the paid internship. Non-profitable internship, that is unpaid internship, means that the company people does not require any manpower. The manpower of the particular company is more enough. Even though the candidate required to come and join with the company, then the company gives the terms and conditions that we are actually not required you, man, because we have enough amount of manpower. If you want to learn about what has happened in the company, what has happened in the market, then we are not supposed to pay anything. But we are supposed to allow you to come and learn it. For that, we are not supposed to pay. That is the called unpaid internship. Summer internship. Summer internship is also there. That is two different types, paid and unpaid summer internship. Because most of the biomedical companies, during the time of the summer, especially for the sales and marketing and application kind of job, they are not allow the sales biomedical engineer to work for one single stretch in 8 hours or 9 hours because of the hot situation. So during the time, they ask the particular candidate to work for 4 hours. And the summer internship people, they are just supposed to spend the remaining off.
For that, most of the company, they're preferring the summer internship criteria. These are all the things. In my point of view, I'm talking about only the biomedical engineering. I'm not know about any of the other industries. I'm talking about the medical industries. Okay, so these things are happen. So you must know about the different sort of the internships. So which one is useful, sir, actually? Whether it is a paid internship is useful, or an unpaid internship is useful, or a summer internship is useful, which one is useful, sir? In my point of view, internship is useful. Whether it may be paid or unpaid or in a summer, whatever it may be. You are supposed to come out from the college, first of all. You are supposed to come out from the college. You are supposed to come to learn about what has happened in the market during the time of pursuing. It may be a 15 days internship, or maybe a 3-month internship, it may be a 6-month internship, or it may be a 2 weeks internship, whatever it may be. At the end of the internship, you can able to make the decision. If it is okay, then you are properly spend the time during the time of the internship. In most of the biomedical companies, I heard about it. They joined as an internship for 3 months. Because of the pressure, because of the environment, they are just, without giving any permission, without getting any permission, without giving any information, they simply pack up and get into the home. These kind of the things also happen. So because of that situation, it is not lost to the company, and also it is not lost to the particular candidate. But the company decided that the particular person belongs to which college. Don't allow this particular college peoples again for the internships. Like that, they just frame. I hope you understand what I'm saying. So that kind of the thing is also happened. So because head of the department, faculty members, those who are in charge for the internship, or the management, they're trusting you to allow for the internship. If you are resign that particular internship without giving any instructions to the company, then that may give negative impact on about, not yourself, negative impact on about your institution. So don't do that. If you are before joining that particular internship, you just clear about it. What has happened, what are the things is going to be happen, and what are the things we are supposed to do, all the things prepared, and then go. Please, once you are get into the internship, please don't get back. That is also the thing important. What is the reason why? I already told you. Then what are all the things you are supposed to learn in the internship means? See, once you are appointed as an internship, for the first 3 days or first 4 days, you are not there in a single mindset. Somebody here, somebody there, somebody go there, and somebody pick the equipment and gone over there, take a bike and go there. Some of the managing director or a manager, HR manager, scolding one of the candidate, scolding one of the sales biomedical engineer or application specialist. Now here some of the gossips are going on. All these things happen in the environment. That is entirely different actually what is there in the college. Because in the family surroundings, whatever the things you require, all the things come into the packet. Your mother or father will give into the packets without any moving. உட்காந்த இடத்துல எல்லாமே வரும். அதே மாதிரி இப்போ காலேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், all the faculty members, they are sending all the things to the PDF format. நோட்ஸுக்கு எங்கே லைப்ரரிக்கே போக தேவையில்லை, எல்லாமே வந்துருச்சு. உட்காந்த இடத்துல we can able to tell. But you are not supposed to expect all these things in the working environment. If you want to learn, you need to come out. நீ இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டேன், இனிமேல் நான் உன்னை ட்ரெயின் பண்ண அப்படின்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. உனக்கு தேவைன்னா நீ தான் போய், சார் எனக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருக்கா, வாட் இஸ் த ரோல் ஐ நீட் டு டூ, சார் ப்ளீஸ் அலாட் சம் ஆஃப் த ஒர்க், ஐ ட்ரை டு டூ தட், ப்ளீஸ் அலாட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ், ஐ ட்ரை டு டூ தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேல்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் போகிறார் அப்படின்னாக்க, சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் ஜாயின் வித் தெம், ஐ வாண்ட் டு நோ வாட்ஸ் த பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் டெட். ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண போகிறார் ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை, சார் ப்ளீஸ் கிவ் மீ டைம், ஐ வாண்ட் டு கோ அலாங் வித் தெம், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் அபவுட் what kind of the troubleshoot they are going to see. Like that you have to approach. So if you are used the particular internships properly, then the practical knowledge is getting more for you. Rather than the 4 years of study, rather than the 3 years of study in engineering, I'm just omitting the first year. In the 3 years of engineering,
whatever the things you are supposed to learn theoretically, once you have seen all the theoretical concept in the practical way, then you make curious. Then only you can able to understand the importance, the depth I told you in the beginning, the depth of the biomedical engineering clearly. Sales biomedical engineer, if you are getting into the get their equipment and try to sell the particular equipment to the doctor. The doctor allot some of the 2 minutes or 3 minutes for him. Because the doctor's customers are patients, right? Once the patients are getting over, and then only the doctors allot a time for a biomedical engineer to explain about the product, right? So within a 2 minutes or within a 3 minutes, you need to convince the doctor without any fluctuations, without any flaps. Your continuity is most important. The person in front of you is highly graduated people. The person in front of you, the highly respected person in the society, that is doctors. You make some curious words, you make some sense to approach all the things to him. Because he or she not sit simply. He throws so many questions. He already there is a lot of trouble in their minds, seeing the patients and all. So within this 2 minutes, you make some of the curiosity about the equipment to the doctor. Then the doctor, oh, அப்படியா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி some of the words should come. So use that particular 2 minutes. How the particular senior use பண்றாங்க, அதை you can able to follow during practically only. நம்ம எவ்வளவு MBA managements, MBA hospital management இருக்கட்டும், எவ்வளவு papers booksல படிச்சாலுமே, once you are see this particular thing practically, then you can able to understand do's and don'ts. Some of the biomedical engineer, 2 minutes allotted for the biomedical engineer to explain about the product to the doctor. They continuously do some of the mistakes. They're not pronounced well. They're having a not communication. They're having a not good body language. அந்த 2 minutes என் போனா போதும் அப்படின்னு டாக்டர் கீழே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவார். In some situation, the doctor will scold. The doctor will scold the particular biomedical engineer to get out. Don't come here. Indirectly, it is a fault for not the particular person. It is a black mark for the particular company. இந்த கம்பெனி இனிமே அலோவ் பண்ணாதீங்கப்பா, என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார். So that is why the company HR people is expecting more from the fresher people, more kind of the experience from the people. ஃப்ரெஷருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி வருது, ஃப்ரெஷருக்கு எப்படி சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், அவங்களே இப்போ தானே சார் ஜாப் போகிறாங்க. தட் இஸ் வாட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸில் யூ கேன் லேர்ன். If you have a 3 different sort of the internships in different sort of the companies, that is enough for you. That are all, in some of the companies, they just considered the internship is also an experience in the medical industry I am telling about. Oh, you are there for 3 months in this particular company. Oh, you are there in the 6 months in this particular company. That may give add an advantage for you, add an advantage for your profile. So that kind of the things is most important in an internship point of view. Then which are all the things we need to sacrifice, sir, once you are appointed as an internship trainer in any of the company? Which are all the things we need to sacrifice? For example, you are studying third year or maybe you are pursuing engineering. The college days are going on. During the time you have some of the emergency situation or you have some of the family function. You need to get a permission from your class in charge and head of the department and get into that, and 4 days leave. Even though 4 days leave, 2 days you are getting permission, extra 2 days you are making leave, and then in the 5th day you are coming back. The HOD is scolding and scold, and the particular class in charge is also scolded. Call the parents like that. You are supposed to stand over there in class, and then in the 1 week the process is going on, and again you are just come back to the class and listen to it. But during the time of the internship you are doing this, if you are not without permission you are taking the leave, then your internship is cancelled. The highly prompt company, they followed this. Because discipline is most important. The discipline is the first important thing in the job market. Because one more thing I repeated, biomedical engineer
customers, what sort of the job role it may be, what sort of the job responsibilities it may be, the main customer of the biomedical engineer is doctors. Because we are supposed to sell the particular machine to the doctor, not an ungraduated people. படிக்காதவன்ட்ட போய் நம்ம அதை வைக்க போகிறதில்ல இல்லையா? Service. If you are going to servicing the particular thing, troubleshooting the particular thing in front of the doctors, you are giving demo, you are giving the application kind of the activities to the doctors only. So what sort of the roles it may be, our main customer is the doctor. So you are supposed to face the highly graduated people in the society called the doctor. So you should have some of the basic quality apart from the technical aspects. The main thing is discipline. The main thing is punctuality. All the things is coming under the discipline itself. Your body language, your pronunciation, your technical ability. So all these things must required during the time of the internship. So every person, அவரை நம்ம வாட்ச் பண்ணலன்னு நினைப்போம், என்னடா நம்மளை கண்டுக்கிடவே மாட்டாங்கன்னு நினைப்போம். அவங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்க நம்மளை, என்ன பண்ணுறாங்க, வாட் ஹி டிட், நம்ம எப்படி ட்ரை பண்ணலாம், எந்த மாதிரி இந்த பொண்ணை யூஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இந்த பையனை வந்து நம்ம இன்டர்ன்ஷிப் யூஸ் பண்ணலாம். ஆல் திஸ் திங்ஸ் தேர் இந்த மைண்ட். ஒரு 1-2 days 3 days அவங்க வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அட் த ஃபைனல் third day they decided that you are worth or not. Once they immediately call for the 4th day for doing some of the work, they are satisfied about your performance. During the 4th day itself, if you are going in front of him during in the morning itself, they just they are not even satisfied to see your face. Then they thought that your performance is not good. So the internships is most important, and most of the universities, they make that particular internship should be a mandatory one, especially for biomedical engineering I'm talking about. Because most of the biomedical vacancies, Naukri, you can able to take, in previous videos I said, in Naukri, yesterday, 3,362 biomedical job vacancies are there. But still, most of the biomedical engineers struggling to find out the job scope, find out the job vacancies. What is the reason why? They doesn't know about how to search the job in the Google also. Don't simply type biomedical job in Chennai, biomedical job in Madurai, biomedical job in Namakkal, biomedical job in Bangalore. You are not supposed to get anything right. There is a procedural activity is there for searching the job also for biomedical engineering. In all the way, the biomedical engineering is entirely different, man. You need to some of the things entirely differ from what the other people did. So the searching of biomedical engineering, you need to talk something about the LinkedIn. You need to talk something about the biomedical companies. Okay, an internship போக சொல்லிட்டாங்க. எந்த கம்பெனி இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க? கூகுளில் internship providing companies in Chennai. Please don't do that. If you want to know the meaning of something, go for the Google. If you want to know about some of the list, go for the Google. Something like in technical aspects I'm telling. If you want to search some of the place, Google Map. But please don't search any of the job over there, any of the internship providers over there. Because within some of the 90% of the thing is not a proper one. Something, whether this particular point need to share or not, I don't know. But I would like to say, if you are searching biomedical job in the Google, in the 3 pages, in 4 pages, one word is repeatedly coming, that is called medical coding. But in my experience, I would like to say, medical coding is not at all a single percentage relationship with biomedical engineering. Even a BE graduate is enough. BE graduated knowledge, BA English graduated knowledge is enough to go as a biomedical coder. You are not supposed to study BE biomedical engineering to become a biomedical coder, medical coding. So, in many aspects, you are supposed to, in many aspects, you
want to know exactly what has happened in the market in the biomedical engineering. Through the internships, you can able to learn. Through the market, you can able to learn. How we can able to use the market during this time of the pursuing my biomedical engineering, sir? Through the internships. See, நான் சம்மர் வெக்கேஷன் போகிறேன், எனக்கு வந்து 15 நாள் லீவ் இருக்குது, நான் விழாவை சிறப்பிக்க போகிறேன், நான் வந்து வீட்டுக்கு போகிறேன், வீட்டுக்கு போய் 15 நாள் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் அப்படிலாம் நினச்சா முடியாது. Lift the same thing in a parallel way. Academics, faculty கொடுக்கக்கூடிய homeworks, faculty கொடுக்கக்கூடிய அந்த syllabus completions, faculty கொடுக்கக்கூடிய அந்த இது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் தாங்கிட்டே இருக்கணும். Then your eligibility criteria எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன், பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸில் எங்கே இருக்குது, பயோமெடிக்கல் ஜாப் மார்க்கெட் என்ன, எப்படி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம், எப்படி கம்பெனி இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துக்கலாம், இது எல்லாத்தையுமே லிஃப்ட் பண்ணி பேரலாக கொண்டு வந்தால் தான் during the time of the final year you are not getting any struck to find out the job. Otherwise you are keep on uploading this particular thing, you are not even take any steps to forward about know about biomedical job scopes and all, then அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் எப்போ ஆகும்னா அந்த ஃபைனல் இயரில் கடைசி நேரத்தில் நாளைக்கு வைவா வாய்ஸ், நெக்ஸ்ட் டே கூகுளில் உட்கார ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணுறது. இட் இஸ் நாட் அ ரைட் டைம் டு மேட்டர். ஆனால் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா பயோமெடிக்கல் ஜாபை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, ஏன்னா நிறைய வேகன்சிஸ் எங்களுக்கு தெரியுது. We know that we are supposed to find out so many biomedical jobs. Each and every day we are receiving at least 1 or 2 calls from the head of HR, human resource managers. But I think that what is the இன்னும் ஏன் வந்து பயோமெடிக்கல் ஜாபை சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஏன்னா they doesn't know about the exact way how to search the biomedical job. அதை வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேர்ட் இயர்லேயே நம்ம சொல்லிவிடுவோம். தேர்ட் இயர்லேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், faculties having enough amount of work, man. The faculties are the God for you. The faculties having enough amount of work, enough amount of knowledge to mold you. But அது மட்டுமே நம்ம வச்சு நம்ம முன்னேறிடலாம். You are also supposed to come forward to do something. Then only it is comfortable for the faculty members to lift you very easily. Elsewhere it makes some problems. So அது மாதிரி, so each and every day is learning. If it is a 1-day internship, if it is a 2-day internship, or if it is a 3-day internship, or if it is a 1-week internship, go and learn. Don't sit simply in the home, man. However you are supposed to come and learn something in the market, that particular thing will mold you to face the market in a comfortable way. I hope you understand. In most of the shocking thing happen, I met some of the final year biomedical engineer. They are coming for the training here. She is having a 9.2 CGPA. Okay, I am not mentioning the college name. She is having 9.2 CGPA. He is having enough amount of academic knowledge. I am just asking, what is your aim? She simply said, I want scored the university rank, sir. I increase this particular 9.2 CGPA into 9.5. Then I got a university rank. Oh, very good achievement, very good goal. Actually, you are studying biomedical engineering. Simple question I would like to ask you. Can you please list out some of the biomedical companies? 1-2 மேலே சொல்ல முடியல சார். மைண்ட்ரே, சார் ஜென்வொர்க்ஸ். Then what is the reason why getting 9.5 CGPA? What is the reason why getting medal university rank? That is important. And also market study is also important. If anybody has listed some of the biomedical companies, கடன்னு திருக்குறள் சொல்ற மாதிரி ஒரு 20 companies you are supposed to list it out, man. That is the thing actually the companies people is expecting. அவனுக்கு கம்பெனி பேரே தெரியல, அவன் கம்பெனி பேர் ஃப்ரெசினியஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. ஐ ஹேட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃப்ரெசினியஸ் ஹெல்த் கேர்னு ஒரு கம்பெனி, ஜெர்மன் கம்பெனி இருக்குது. அங்கே இன்டர்வியூ நடந்தது ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு. பை ஃப்ரெண்ட் இஸ் அண்ட் ஹெச்ஆர். ஒரு தடவை இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியும். கேன் யூ ப்ளீஸ் ரைட் த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி? கம்பெனி பேரே தப்பாக எழுதுறான். அப்புறம் அவனுக்கு வேலை கொடுப்பான். So this is what actually happened, man. This is what actually, but if you are knowing all these things during the time of the engineering studies,
then that make comfortable for us to face the market very easily. If you're learning about X-ray, theoretically, still in my period 2000 to 2022, the same concept is repeated, that is X-ray. But now the advanced model is there in the syllabus. That is also one point I need to insist you. Now the digital cameras X-rays is also there, but in the book still there in the X-ray concepts. But that is important actually. But updated knowledge, you are supposed to learn it. That is not a job for the faculty members to do that. The faculty members are trying to do some of the basic concepts to you. Using the basics, you are supposed to learn something about them. What is updating? What is updated? For that, you need to come out to learn the internship. That is what the importance of the internship is. In the word, importance of the internships for problem solving. Don't think that problem solving is only for troubleshooting any of the equipment. Problem, in the indicated word problem solving is job struggling. If you are struggling to find the job, that is also a problem, right? That kind of the problem is also getting solution for this internships. That is what I would like to say that. Okay, so biomedical companies you need to know about in the second year. Biomedical hospitals you need to know about the second year. Biomedical internships you are supposed to go for the internship during the second year annual leaves. You are at least having 3 or 4 internships, whether the universities follows any one of the thing mandatory, but apart from that, whenever you have a leave, whenever you have a permission from the head of the department, go for the internships. Rather avoiding go for the functions. Go and learn. Because each and every companies have different terms and conditions. Each and every companies have different sort of the roles and responsibilities providing. Some of the companies in tier 4 companies, they follow the salesperson. They're doing the same thing for the application also. For the 2 designations he's working, sales and application engineer. That thing is also happened for the tier 4 company. That thing you can able to know only through the market. So all these things can able to learn in the way of internships. So that is what the internships importance for problem solving in common engineering domain. In the medical industry point of view, in the medical industry is concerned, the internships are most important for those who are all want to be placed in a tier 1 company. These internships will teach many things. They can able to learn a lot in internships. So that is what. Somebody of them have a doubt, what is the difference between the internship and in-plant training, sir? In the internships, you are supposed to learn about the market. In the in-plant training, you are supposed to learn about some of the devices in the particular industry. But in many of the company, through the in-plant training also, they are putting some of the works as like as an internship. That is different. Internship should be extended, should be at least a minimum of 1 month. In-plant training, you can able to learn about what has happened there in 15 days or 20 days. That is the difference. In-plant training is also important. Internships is also important. That's up to you. Where you want to be. Where you want to, what are the things you want to learn. Whether you want to learn about the market or whether you want to learn about the equipment. Whether you want to learn about the company or whether you want to learn about the job domain. According to that, you just chosen for in-plant training or internships. So this is the way we are supposed to do this particular thing. I hope so. Then, what are the disadvantages in the internship, sir? Is there any disadvantages there in the internship? Somebody of them have a question. In the previous webinars we have. Sir, any disadvantages there in the internship, sir? In my point of view, disadvantages is not at all happen during the time of the internship and the job. If you made any mistakes on it, then that may convert into the disadvantages. Just think that if a disadvantage நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்க internship, if you are appointed as an internship employer in any of the company, they are asking about the particular person should be work for 8 hours or 10 hours. Okay, 8 hours or 10 hours only for our company.
They're not supposed to do other unnecessary activities during the particular working period. During the time, in the department group, the HODs posted one of the thing. This particular assignment need to be complete in 2 days. This particular thing need to be complete within 5 days. So that kind of the thing, you are taking an extra time to work on it. Don't do all these things in the 10 hours. Take get into the home and then get refreshed and then do the things. But immediately, some of the faculty members, immediately they are asking something, but you can't able to do that particular thing during the time of the internships. Then, that is all actually not considered as an internship. அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு சொல்லணும், அப்படி தேடி பிடிச்சி சொல்லலாம், அவ்வளோதான். என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் these kind of the opportunities, these kind of the internships kind of things is most needed for the third year and final year students. Okay, so and then I hope so. This is a simple topics I would like to say. The internship importance. I hope so I covered all the part. Okay, now I would like to say something about yes. So one thing I would like to share some of the few curious things. Okay, I would like to show some of the equipments, which are all the things you are not supposed to see in the college, which are all the things that are not supposed to there in the, they are not even gone through the books. Even the books you are not able to search for it. You know, particularly what is the reason I keep this particular light now? Can anyone say what is the light is? Even the faculty members are also can able to participate. So you know what is this? So in biomedical books, in the Kanpur book, in the Webster's book, there is no updations about this particular equipment. But you know, before I'm saying about this particular equipment functions and all, I would like to say the importance of this. This particular equipment device will save many of the infants. In the 1960s period, millions of infants பிறந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆன எக்யூப்மெண்ட். Still it is working. Still it is useful for many of the infants. But this particular thing is not there in the book. I hope so, right? So இது ஒன்று கிடையாது. இந்த மாதிரி there are so many devices are there. That are all the things you are coming out from the college to get into the company only you can able to know, man. Simply blaming others is waste totally. Do something seriously that make you very sense. So எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கல, எனக்கு அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கல, இன்டர்வியூவில் போய் எங்கள் மேடம் இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல, எங்கள் சார் இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல. தட் இஸ் அ நான்சென்ஸ் திங் ஆக்சுவலி. அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா நீ எங்கேப்பா போன? That is what that question, the next question from the HR is asking. Don't blame others. You should have அந்த தன்னை தானே செதுக்கும் கல்கி. You should be there for facing the market. You must be mold yourself first of all. For then only you can able to know all these kind of the things. You know, this particular light is called the phototherapy light. Phototherapy light. Photo means, of course, you are all well known about lights. Therapy means the light will treat something. Treatment, therapy, phototherapy light. Again, the particular light used for the therapeutic purpose, for the way we can able to glow the life of the person. That is called a phototherapy light. So, this particular phototherapy just have a 27 LED lights. Sir, how, sir, this particular 27 light will save the infants? Technically, I would like to say some of the few points. Of course, everyone knows that the disease called jaundice. தமிழில் சொல்கிறேனே, மஞ்சள் காமாலை. எல்லாருமே மஞ்சள் காமாலை அப்படின்றது ஒரு பயமுறுத்துகிற டிசீஸ்லாம் கிடையாது. இப்போ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, டேப்லெட்ஸ் இருக்குது, வேக்சினேஷன்ஸ் இருக்குது, எவ்ரி திங் இஸ் தேர்.
இப்போ ஒரு 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 10 இயர்ஸ்க்கு ஏஜ், ஒரு 50 இயர்ஸ் ஏஜ் பீப்புளுக்கு வந்துட்டாலோ, இல்லை ஒரு 18 இயர்ஸ் 19 இயர்ஸ் ஏஜ் பீப்புளுக்கு வந்துட்டாலோ ஜாண்டிஸ் வந்தாலும் யாரும் இறந்து போயிட மாட்டாங்க. இப்போ ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 99% we can save the people by giving the vaccinations, by giving the tablets and everything. You know what is the symptom of the jaundice? The yellow patches we can able to find out in the eye. The yellow patches over there in the epidermal layer. You know how the particular jaundice will come? The bilirubin count is getting increased. You know what is bilirubin? Red blood corpuscles. The lifespan of the red blood corpuscle, that is RBC, the red blood corpuscles is 120 days. Every 120 days it will rebuild. Okay, the previous 120 RBCs which shutting down, it will executed through the waste. Then the new 120 RBCs getting regenerated and then setbacks. This is what happened in the lifespan. If the already used 120 RBCs is not getting out properly from the human body, that will be deposited in the liver, that will be deposited in the stream of the blood. That particular dead cell, that are all considered as a dead RBCs, that dead RBCs increasing the count of the bilirubin. So the bilirubin count is getting increased, then automatically your blood color is changing. Then you can able to see that particular changing of the color in the blood through the patches over there in the skin and the eye. So this is called jaundice actually. So if this particular thing has happened for the people, those who are having an age more than 12 or more than 13, we can able to find out. நம்ம அவரை பார்க்குறோம், அவருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது, ஸோ உனக்கு மஞ்சள் காமாலப்பா, அந்த மாதிரி ரெஸ்ட் எடுப்பா, அந்த மாதிரி தண்ணி குடிப்பா, அதெல்லாம் சொல்லிடலாம். The infant, the 10-month baby or 6 months baby inside the fetal of the mother, almost 300 days இருப்பாங்க அந்த குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள fetal. 300 days is the minimal and maximal period of the baby born. So during the time of the 100th day, அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are just start generating the RBCsலாம் 80-40 day ஆரம்பிச்சிடும் டேஸ்லேயே. ஸோ 120 எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க, 300ல் 2 120 இருக்கு. ஸோ 2 டைம் வந்து அந்த ஆர்பிசிஸ் டெட் ஆகி திரும்ப ரீஜெனரேட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த வயிற்றுக்குள்ள அந்த ஃபீட்டலில் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை ஃபஸ்ட்டு டைம் ரீஜெனரேட் ஆகும்போது ப்ராப்பராக இட் ஷுட் நாட் பி எக்ஸிக்யூட்டட். அப்படின்னா ஆல் த bilirubin is deposited in the infant's health. பட் ரொம்ப ஒரு கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டில் there is no device to identify the jaundice affected infants in the fetus itself. Once the baby is getting out from the uterus, then only we can able to know the baby is affected by jaundice or not, because there is a only device to show what has happened in the to analyze the human fetal area is ultrasound, because we are not supposed to send any radiations. Through the radiations we can able to find out the nook and corner of the brain, nook and corner of your other part, but uterus is very sensitive. We are not supposed to send any radiations, it will kill the infants inside it. So we are not supposed to use the radiations, use the ultrasound only. So through the sound we can able to understand. The one important negative impact on the ultrasound is we can able to see the body size and the movements of the baby. We can't able to imagine as like as the photographs made in the Canon or that any of the digital camera. பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய கைனகாலஜிஸ்ட் காட்டுவாங்க அல்ட்ராசவுண்டில் ப்ரோப் வச்சு. அந்த குழந்தையோட முகம் வந்து நம்ம ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரியா இருக்கும். we know that the குழந்தை இருக்குது, அந்த ஷேப் இருக்கும், அந்த மூமெண்ட் இருக்கும், we can see, but we can't able to finalize that the baby having some of the yellow patches. அதுக்கெல்லாம் இன்னும் டெக்னாலஜி இல்லைங்க. பட் நம்ம என்ன கழுத்தை தூக்கி சொல்லிக்கிறோம், we are in the modern technology ன்னு. இதுக்கெல்லாம் யார் ரெஸ்பான்சிபிள்? Still the area is bending. It is not a responsibility for the doctors to find out. It is a responsible for the you to find out. The biomedical engineers need to find out.
ஸோ that is the thing actually expecting. ஸோ கமான் நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். ஸோ அந்த இன்ஃபேன்ட்ஸை வந்து காக்க முடியல. ஸோ அந்த இன்ஃபேன்ட்ஸ் 120 days உள்ளே இருக்குது. தென் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா த டாக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பில்லிரூபின் டெஸ்டர் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 3,000 லட்சம் ரூபா அது பில்லிரூபின் டெஸ்டர். இப்போ தெர்மோகிராம் அடிக்கிறாங்களே, நம்ம டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறாங்களே, அது மாதிரி ஒரு டெஸ்டர். பில்லிரூபின் டெஸ்டர் வச்சு தே ஜஸ்ட் செக் த பில்லிரூபின் கவுண்ட் ஆஃப் த பர்சன், த இன்ஃபேன்ட்ஸ். இஃப் இட் இஸ் சம் ஆஃப் த 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாண்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் குழந்தைக்கு எல்லோ ஸ்பேச்சஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா பில்லிரூபினே தேவையில்லை, டக்குன்னு எடுத்து போயிடலாம். பில்லிரூபின் டெஸ்டரே தேவையில்லை. சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து எல்லோ ஸ்பேச்சஸ் இருக்காது, அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வி காண்ட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த்ரூ த டெஸ்டர் ஒன்லி. யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஒன்ஸ் த பர்டிகுலர் infant is affected by the jaundice is confirmed. Then the next step the doctor need to call the biomedical engineer man. Now call the biomedical engineer, not for any senior official doctors. Only the biomedical engineer can save the particular infants. Hello biomedical engineer, chief doctor chief. Hello biomedical engineer, one surgery now, one cesarean is going. Unfortunately the particular baby is affected by jaundice. Come on, get the phototherapy immediately to the gynecology room. They are requesting biomedical engineer to get it. Then immediately this is coming. He is not knowing about all his LEDs, which one is glow, which one is not glowing, which one is need to glow into the parts of the parts of the baby. The doctor doesn't know. The doctor simply stand 6 meters away from the infant, 6 meters away from the devices. Only the biomedical engineer should be there in that particular situation. So just think about the worth of the biomedical engineering now. So now that is the time to save the particular infant. That is in the hand of the biomedical engineer. So just check through the bilirubin tester. You just ask the question to the doctor, what is the bilirubin count? Oh, okay. So this particular baby need this kind of intensity. This particular baby need blue light intensity. This particular baby need white light intensity. Biomedical engineers choose it. That is what the reason why. Sir, how this particular thing is clear? Adha solunga. You know something? மஞ்சள் காமாலை வந்துடுது அப்படின்னாக்க அது பிளட்ல கலக்கும், பிரெயின்ல கலக்கும். தட் இஸ் கான்ஜுகேட்டட் அன்கான்ஜுகேட்டட் ஜாண்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். தட் இஸ் கான்ஜுகேட்டட், இட் இஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீமில் கலக்கக்கூடியது. பிளட் ஸ்ட்ரீமில் கலந்து நர்வ் சிஸ்டம் வழியாக இட் வில் கொலாப்ஸ் த பிரெயின். பிகாஸ் ஆஃப் தட் த பீப்புள் டைட். அன்கான்ஜுகேட்டட் ஒன்லி பிளட் ஸ்ட்ரீம்லேயே இருக்கும், பிரெயினுக்கு போகாது. இந்த மாதிரி 2 விஷயம் இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு கான்ஜுகேட்டட் அன்கான்ஜுகேட்டடாக இருக்கட்டும் ஜாண்டிஸு, அந்த பர்டிகுலர் திங்கை வெளியே அனுப்புறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும்னாக்க வாட்டர் நிறைய குடிக்கணும். ஹவெவர் யூ ஆர் டேக்கிங் an inputs at வாட்டர் நிறைய கன்சியூம் பண்ண பிளட் ஸ்ட்ரீமோட அந்த விஸ்காசிட்டி நேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா விஸ்காசிட்டி வாட்டர் மாதிரி இருக்காது பிளட்டு, அதுக்குன்னு ஒரு விஸ்காசிட்டி. அந்த விஸ்காசிட்டி கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆனால் தான் இட் கேன் ஏபிள் டு ட்ராவல். அந்த விஸ்காசிட்டியோட அடர்த்தி வந்து அதிகப்படுத்துறது பில்லிரூபின். இப்படி தண்ணி குடிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க த பில்லிரூபின், த வேஸ்டட் பில்லிரூபின், இட் இஸ் ஸ்டார்ட் ரொட்டேட்டிங். ஒன்ஸ் அந்த யூரினரி பிளாடர் யூரினரி சிஸ்டத்தை மீட் பண்ணும்போது இட் வில் எக்ஸ்கிரீட்டட் அவுட். ஸோ ஸ்லோலி த கவுண்ட் ஆஃப் த பில்லிரூபின் கவுண்ட் இன்சைட் த பிளட் ஸ்ட்ரீம் வில் பி ரெடியூஸ்ட். ஸோ மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு வேண்டாம், மருந்தே எடுத்துக்கணும், தண்ணி தான். பட் இதை போய் நம்ம சின்ன குழந்தைக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியுமா வாயில்? சொல்லுங்கள். We are not supposed to ask the particular infant to drink the more amount of water. At the same time, சில பேர் தண்ணி மாற்றுறது இல்லை, தண்ணிலாம் இவ்வளோ குடிக்க முடியாதுங்க, எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குங்க, வாந்தி விடுற மாதிரி இருக்குங்க. வேக்சினேஷன் ஊசி போடுவாங்க ஜாண்டிஸ்க்கு, கால்சின்ஸ், அந்த ஊசி போடுவாங்க. ஊசி போட்ட உடனே த பிளட் ஸ்ட்ரீமோட அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அப்படி ஜாஸ்தி ஆகும்போது த விஸ்காசிட்டி நேச்சர் வில் பி ஸ்லோலி ஷட்டிங் டவுன். பட் அந்த ஊசி போட முடியுமா இன்ஃபேண்ட்டுக்கு? We not even find out the veins of the infants. Then how we can able to put the highly dosaged medicine? So அப்போ அந்த இன்ஃபேண்ட் எப்படி காப்பாற்றுறது? இந்த 1958-59 அந்த பீரியட், most of the infant, especially in the European countries, most of the infants are getting to under the earth. இறந்து போச்சு.
ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி டயத்தில் CFAR, the company called CFAR, I would like to show the company name, CFAR. CFAR போட்டிருக்கேன், CFAR. So CFAR. So the particular company, actually இந்த கம்பெனி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு GE மாதிரியோ ஃபிலிப்ஸ் மாதிரியோ மெடிக்கல் டிவைஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனி கிடையாது. இது ஒரு சோசியல் நெட்வொர்க். எங்கேயாவது ஏதாவது ஆபத்து வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆபத்துக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு நெட்வொர்க். So this particular CFAR company, it is in Norway and Finland. And the region, they start finding the solutions for it. Most of the physics work, most of the physicists, they are working on it. So laser nu onnu irukke. அந்த லேசரை வச்சு நிறையா டிசீஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஆப்தால்மாலஜியில் ரொம்ப சென்சிட்டிவானது. அதுலேயே கிளியர் பண்ணும்போது லைட்டை வச்சு நம்ம எதாவது பண்ணலாம், லைட்டை வச்சு செல்ஸை வந்து எதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி தான் 400 to 700 nanometer visible light spectrum. ஸோ அந்த 400 to 700 nanometer லைட்டை ஒரு சின்ன அனிமல் டெஸ்டிங், அதில் அந்த ஒரு எலியை வந்து ரேட்டை வந்து வச்சு அதுக்கு ஜாண்டிஸோட அந்த இதெல்லாம் புகுத்தி slowly they check with different sort of the intensities with different sort of the frequencies. Wavelength 400 to 700, intensity it is entirely different according to the frequency range. Please remember, ஏன்னா 400 to 700 எல்லாமே விசிபிள் தான். 400 to 700 நானோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லைட்டுமே நம்மளால் பார்க்க முடியும். சூரியனும் 400 to 700 நானோமீட்டரில் வருது. சாதாரண குண்டு பல்பும் 400 to 700 நானோமீட்டர் வருது. லேசரும் 400 to 700 நானோமீட்டர் வருது. பட் இன்டென்சிட்டி என்டையர்லி சேஞ்ச். இன்டென்சிட்டி என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஒரு பல்ப் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கலாம், சூரியன் எப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? Even though it is coming under the visible spectrum, the intensity level of the particular rays is very high, right? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக 400 நானோமீட்டர், 401 நானோமீட்டர், 430 நானோமீட்டர், 450 நானோமீட்டர், இந்த மாதிரி ஒரு நானோமீட்டரையாக ஒரு இன்டென்சிட்டி வேரியேஷன்ஸாக வச்சு they just check it out. Then finally they decided the 550 nanometer. 530 to 550 nanometer is most comfortable according to the patients affected, according to the infants affected. We can able to change the wavelength range. We can able to check the intensity level. So அதை டிசைட் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூடுக்கு வந்தாங்க. ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 1961 they concluded that this particular lights is successfully treating the jaundice disease, especially for infants. இதில் போய் நம்ம ஒரு 30 வயசு ஆளை போய் உட்கார வச்சுனா அது பிரயோஜனம் இல்லை. The intensity having the capability to kill the particular thing for the infants, because அவங்களோட blood streamலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிடெர்மல் லேயர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். So the light can able to penetrate and kill the particular thing in the blood stream itself. But now we are highly mature people, நமக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்காரு. ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை சென்ட் பண்ணி பார்த்து என்ன நடக்குது சார் உள்ள? ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ the light will directly start emitting that kind of the different sort of the intensities in the particular wavelength. So continuously it will disturbing the bilirubin. அந்த bilirubin எப்படி இருக்குன்னா கேன்சர் மாதிரி கிடையாது. கேன்சர் வேற, bilirubin வேற. அது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கும்போது ஏன் வெளியே போகுது அப்படின்னா அது ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதோட சேர்த்து நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்க அது வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகி அது இட் வில் எக்ஸ்கிரேட்டட் அவுட். அந்த ப்ராசஸை இது பண்ணும். இது என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் திங், அந்த பர்டிகுலர் பிலிரூபின். அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த டெம்பரேச்சரை கூல் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிளட்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாம் இது பிடிச்சி இழுக்கும் அந்த பிலிரூபின். அப்படி இழுத்துக்கும் போது தன்னைத்தானே கொளுத்திக்கிற மாதிரி அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண வாட்டர் நிறைய எடுக்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கிளாஸ் அவுட். இட் வில் எக்ஸ்கிரீட்டட் அவுட். ஃபேசல் வழியாவோ, யூரின் வழியாவோ, வேர்வை வழியாவோ இட் வில் எக்ஸ்கிரீட்டட் அவுட். ஸோ தட் இஸ் த திங் ஆக்சுவலி ஹேப்பன். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்ட் தான். இப்போ நான் எதுக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் இதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னாக்க, இப்போ இந்த லைட்டை பார்க்குறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிவிட்டு ஏன் இதை சொல்லணுன்றது ஐ வில் ஷோ யூ, ஐ வில் டெல் யூ. பவர் வரல, பவர் கொடு, அதை ஆன் பண்ணு. Yes. So I am not showing this particular LED in this particular thing because கண்ணுக்கு irritating-ஆ இருக்கும் அது. So this particular கை தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? You can able to see, right? Or any please keep your mobile in some distance. I will show that. So this is the way.
இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணு. ஆஃப் பண்ணு. This is the way you can able to see. So the thing, how much amount of the thing will be coming out, right? So இது ஒரு wavelength, இது 530. Then if you want to blow the light, it's 550. So according to the range of the thing, you can able to give the power. So what is the reason why I am telling this? Yeah, can you please switch on the light? Yeah. So what is the reason why I am showing this? In the internship topic la enna sir சம்பந்தம் இல்லாம என் டெரிகன் காட்றீங்களான்ற வரலாம் கிடையவே கிடையாது. So what is the reason why I am showing this particular thing is, these are all the things, if you are need to come out from the college, you go where anywhere, not only here, no, go where anywhere, you can able to know these kind of the diseases. ஒரு 1000 devices இந்த மாதிரி இருக்கு, உங்களோட புக்ல லிஸ்ட் அவுட் ஆகாதது. Update in each and every one FDA is approving. You know in the 2021 September 30th, you can see the FDA newsletter. They are approving almost 642 biomedical devices to the society. But none of them there in the book. So what's the reason why I'm repeatedly saying is, you need to come out. And then only, that is what the importance of the internships. Through the internships, you are supposed to learn. ஏன்னா இதை manufacturing இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கலை. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா C4 இஸ் சோசியல் மீடியா, சோசியல் அவேர்னஸ் பீப்புள். ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோதெரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, சீமென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, ஜென்வக்ஸ், ஜியோட டீலர் ஜென்வக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, எல்லாருமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க இதை. ஸோ அப்போ இதோட விஷயத்தை நம்ம செல் பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே யூ ஆர் எலிஜிபிள். இது ஒரு கிரிட்டிக்கல் கேர் மாதிரி தான். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு இன்ஃபேண்ட்டை காப்பாற்றுதுங்க இதே. நாட் ஓன்லி யூஸிங் திஸ், வார்மர் வச்சுருப்பாங்க கீழே, வார்மர் வச்சு. ஸோ அது குழந்தை மேலே எப்படி படணும் அப்படின்றதுக்கே ப்ரொசீஜர் இருக்குங்க, ப்ரோட்டோகால் இருக்குங்க. அதான் டாக்டருக்கு தெரியாது. அது குழந்தை எப்படி படணும். இப்போ தொட்டில் இருக்கும், அந்த தொட்டில் நம்ம லைட் படும்போது அந்த தொட்டிலோட கம்பியில் பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும்ல, அப்போது இன்டென்சிட்டி மாறும். அப்போ தொட்டிலில் பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது. அப்போ அந்த குழந்தை எப்படி வைக்கணும், அப்போ அந்த தொட்டில் எப்படி இருக்கணும். அப்போ அந்த குழந்தை மேலே பட்டு குழந்தை மேலே இப்படியே படும்போது முதுகு சைட்லாம் படாதா? அப்போ முதுகு சைடில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் அந்த லைட்ஸ் போய் அந்த பிலிருமென்ஸை கொள்ளாதா? அதுக்கு ஒரு பால் இருக்குது, ஒரு பில்லோ மாதிரி. அந்த லைட்ஸை வாங்கி உடம்புக்குள்ளே ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய அதெல்லாம் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரோட இன்வென்ஷன் தாங்க. ஸோ அந்த பாட்டுக்கு நம்ம போயிட்டோம்னாலே the particular infant is depending on the biomedical engineer, especially on the biomedical devices. So this is what the quality of the biomedical engineering guys. So this is what the important, நான் முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல சொன்னது depth of the biomedical engineering. இப்போ நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்போ you can able to understand about how much amount of importance we need to do for the biomedical engineers. You can able to understand how far importance of thing we are supposed to learn during the time of the engineering studies. So all these things happen during the time of internships only. If possible, most of the colleges, they start updating all the biomedical equipments in their institution itself. அந்த மாதிரி colleges எல்லாம் கூட நான் பார்த்துருக்கேன், universities. They start doing all these things. They start updating all these things. So even though they're updating, if you are coming to the market only, you can able to know. So I hope so the time is gone over. So this is what I need to say, my internships importance. இப்போ நான் ஒன்று சொன்னேன்ல, இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை இது இப்படி காட்டுறது மட்டும் கிடையாதுங்க. இப்போ இந்த எல்இடியில் ஏதாவது ஒரு எல்இடி க்ளோ ஆகலைன்னா கூட நாட் அ ப்ராப்பர் இன்டென்சிட்டி வில் ஃபோர்ட் ஓவர் அந்த பேபிஸ் ஹெட், பேபிஸ் பாடி. ஸோ இப்போ என்ன எல்இடி ரிப்பேர் ஆனாலுமே இந்த சர்க்யூட் இருக்குல்ல, பின்னாடி இந்த சர்க்யூட் இருக்கும். இந்த பாக்ஸை கலத்தினோம்னா இதில் ஃபுல்லாக சர்க்யூட்ஸ் இருக்கும். அந்த சர்க்யூட்ஸில் எந்த எல்இடி ஃபால்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கேலிப்ரேஷன், அது என்ன நம்ம தப்பை மாற்றிட்டு விட்டோம்னா எல்லா லைட்டும் போகும். நான் சொன்னேன் இல்லை, டிவி ரிப்பேர், டிவி மெக்கானிக்கு ஏதோ லைட் எரிஞ்சால் போகுதுன்ற மாதிரி மாட்டி விட்டோம்னா அந்த குழந்தை செத்து போகும். ஐம் சாரி யூஸிங் த ஹார்ட் வேர்ட்ஸ். ஸோ இதை அப்போ இந்த மாதிரி ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ண தெரியணும். இதை எடுத்து எந்த எல்இடி எந்த இடத்துல வருது. இட்ஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் அரௌண்ட் 90,000 மேன். நாட் சிம்பிள் எல்இடி ரைட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் தான். அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் சார் திடீர்னு ஒரு லைட் எரியல சார் எல்இடியே, இமீடியட்டாக நம்ம அப்பையும் தே கால் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர். I don't know man, call biomedical engineer immediately, make them troubleshoot it.
ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி உடனே எரிய வைக்கணும். அப்போ தான் அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும். உடனே ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, குழந்தையை காப்பாற்றணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இட்ஸ் தேர். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் இஃப் யூ நோ, then you are a perfect biomedical engineer in the society. So all these things you can able to know only in the market. If you know all this thing in the market, ஓகே அப்போயா சார், அப்போனா நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் வேறு எங்கேயாவது இன்டர்ன்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன், அதெல்லாம் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸில் நம்ம என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டோமோ அதை ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்லேயோ மினி ப்ராஜெக்ட்லேயோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். Don't type simply list of mini projects in Google, list of main projects in Google. Please don't do that. எது யூஸ் பண்ணணும் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும். எல்லாத்துக்குமே கூகுள்னா இட் இஸ். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கற்றுக்கும் போது இதையும் இப்படி பண்ணக்கூடாது. இங்கே 27 LEDs இருக்குது. 27 மட்டும் கிடையாது, 64 LEDs இருக்குது, 47 LEDs, 47 LEDs இருக்குது. அது மாதிரி எல்இடிஸ்லாம் வேறு வேறு இருக்குது. அக்கார்டிங் டு த டெப்த் ஆஃப் த நீடட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட். ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறது, ஒரே ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 1 hour அதான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான டிவைசஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் தெரிஞ்சுக்கிடணும். ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். That is what the importance of the internships for problem solving in the engineering domain, in the medical industry I'm talking about. I hope so. Once again, I hope so this particular session will give you much pleasure. I have some other appointment in 12:15. So thanks a lot for giving me the opportunity. I hope so this particular session will give you some small, at least a little bit of information about biomedical engineering, importance of internships and everything. So thank you very much.